tebyogedde bikwadde omukisa. Pastor Mike akwadde omukisa. Lwaki mpita nayisa abantu bano bennawulira ku mutima gwange. Pastor Mike aweza Pastor Wilson. Waliwo abantu basibangu bakuweereza. Naye Mukama alina abantu bagabira ekisa. Nange simya Saali Ronald. Saandiweereza Ronald. Muzibu muko. Nange mbakubanza saani mweza, saani mufumbiddwa, saani badde caretaker we. Nze nganze. So I treasure men that serve with me. That's why njagala bino mbibuulire byatwale ku ddaala eddala. I want to put your hands together and welcome Pastor Dan. Engalo ez'amaanyi. Engalo okubye ng'atandise ekkanisa. Osobola okutuulako. I want to honor Pastor Ntume and the entire team. May the Lord bless you. Pastor Michael. Pastor Michael. May the Lord bless you. Kati nkwagala. I love you. Newankubadde tomanyi nnyo basikumanyi nnyo. You don't really know me a lot. Apostle Michael Kimuli. But because of Apostle Michael, nayiga okukwagala. I learned to love Mungeri yonna. With all ways. Bayo omu ku basajja abankolamu emirimu mu early stages. He's one of the men that worked in my early stages. University naye nga nettanira nnyo World Trumpet Center. But I would go to World Trumpet Center. Era bayogedde ku musumba Bob. So when he spoke of Pastor Bob, I remember him. Sajja mukadde kadde bw'ati ebiseera. Very old man. Yatukolamu omulimu. He really did a great work. Njagala okusaba ekitiibwa omusumba Ronald Sero. I want to honor Pastor Ronald. Ate ne Mama Mary. And Mary Sero. N'abasumba bonna. And all the pastors abakola n'emusumba that work along with Pastor Ronald. Nina eddakiika ntono ddala. I only have a few minutes. Kubanga nange ate nze ngenda kukozesa ddala ntono. I will surely use a few minutes. Omukisa gwe nfunye okulya ku Pastor. Because the opportunity that I've got to listen to Pastor. Muliddeko olumu ali ku impacti yo, olumu ne mulako ku ziposita naye nga situulangako awo. I've never sat close to him. Asomesa. Naye as he's teaching. Nze ndabya ddala nga olwokuba nti nayo n'ennaku endala zenja okujja ku because I have some other days that nebwe soogera bingi. Even if I don't talk a lot. Ate nze ndi wamu wa bulijjo. And naye muzikirize nze kanjogere ku ingredients 5. Allow me to speak about 5 ingredients eziyamba omuweereza that help a minister. Mu ddakiika ntono nnyo nja kuba mmaze. A few minutes and I'll be done. 5 ingredients. Ingredients 5 ezikola omuweereza that make a minister. Bw'oba oyagala oyinza n'okuwandiika n'ogamba qualities of a good minister. You can even write qualities of a good minister. Kubanga ndabye nga bye nabadde nze nabyo nga bijja tutwalira obudde bungi. I've seen that all the content that the 3 days at redemption. Tujja kutandika we shall start from there. Number 1. It's okay ddala. Katandike bwe tuti. Let's start like. Somera ennyiriri 2. Bakolise ekisooka essula ey'okuna. Akanyiri akasooka paka ak'okubiri. Bakolise ekisooka essula ey'okuna. Nze ndi okay? Eyange bagiwulira? Am I okay? Okay. Bakolise ekisooka essula ey'okuna. Akanyiri akasooka n'ak'okubiri. Chapter 4 verses 1 and 2. Yes. Abakolinse ekisooka essula ey'okuna olw'olusooka n'olwokubiri. Omuntu atulowoozenga bw'ati. Otyo? Nga tuli baweereza ba Kristo era abaanika b'ebyama bya Katonda. Era wano kigwanira abawanika omuntu okulabikanga nga mwesigwa. Number 1. Ekisookera ddala Bayibuli egambye nti omuntu atulowooze nga tuli baweereza. Ate bwe tuba abaweereza newankubadde oli muweereza wansi wa Ddaani oli muweereza wa Kristo. Naye bw'obeera omuweereza wa Kristo Bayibuli egambye obeere mwesigwa. That be faithful. The biggest virtue. Pastor Michael ayogedde ku loyalty. Pastor Michael spoke of loyalty. Y'amaanyi. It's powerful. Era njagadde. Onkoze bulungi nnyo. You've really done me good. Kati neeyongedde okutegeera era ngenda gigatta ku bye mbadde nnina. Kubanga okuyiga tekuggwaayo. Because you can never point out and learn. Kirabye ng'ate faithfulness is another virtue buli muweereza gyetaaga. That a minister has to have. Bayibuli egambye nga tuweereza Kristo. That as we serve Christ, omuntu atulowooze nga tuli baweereza ba Kristo. That he will think of us era abawanika b'ebyama naye kitugwanira okubeera abeesigwa. That we ought to be faithful. Banaye ku mulembe guno in this generation obwesigwa butuweddemu. We don't
we are not faithful. N'abatukulembera agenda n'agamba nti kati nkuleke. Pastor Mike agamba nti bamulekera ekibiina ng'atya n'okkikulekera. That he's even afraid of leaving the congregation with you. Faithfulness. Obwesigwa. Story eri mu Luka 16. There's a story in Luke 16. Eyogera ku muwanika. It talks about yali akolera omugagga. one who was working for naye njagalamu akanyiri akali notable ndowooza ka 12. I love verses 12. Newankubadde n'olw'ekkumi lukola amakulu. Even if 10 makes meaning to. Olw'ekkumi n'ebbiri agamba bw'otabeera mwesigwa mu kitali kikyo. That if you're not faithful in what ani alikuwa ekikyo. Then who will entrust you with your own? Ng'okyali muweereza wansi wange. If you're still a minister under me. Nga toli mwesigwa. But you're not faithful. Ate gw'osaba bakuwa ekkanisa eyo. Yet you want to be having your own church. Tewali kizibu. There is nothing hard. Abange nga kutabeera mwesigwa wansi wa mukama wo. As not being faithful under your master. Then you get something. And you think people will be faithful to you. I've seen it. Kubanga mu butono bwange. Because in my ninayo ndowooza ekkanisa ziringa 2 oba 3 ezivudde wendi. Like 3 or 4 churches. Naye abamu ku bantawanyanga ennyo nga bakyali wansi wa. Some of those who used to disturb me. Abo mbalabyeko ng'ebintu bibavuruga eyo. I've seen things hard for them. Siri perfect era ekyo bakituyigiriza tukolerera abantu bali perfect. That there is no man that is perfect. Naye mu butali perfect bwange. But in my Katonda abaleeta mu nnyambe. Some of you the Lord brings you to help me. Okitegeera? Abamu Katonda abaleeta mu nnyambe. Some of you the Lord brings you to help me. Kati mujja ne mujja wange ne mulowooza ati ngenda kubeera perfect. So when you come and you think I'll be perfect, nyinza obutaba. I might not. Naye Katonda abaleeta mu nnyambe. But the Lord brings you forth to help me. Olunya lw'ekkumi lugamba nti gw'atali mwesigwa mu kyabeene. Verses 12 says, ani alikuwa ekikyo? Then who will entrust you with your own? Then olw'ekkumi lugamba nti njogera ku lunyiriri. Kuba njogera essula yabadde 16. Chapter 16 of Luke. Ak'ekkumi kagamba. Verses 10 bw'otabeera mwesigwa mu kitono. If you're not faithful with the little, ani agenda okuwa ekinene? Then who will entrust you with much? Tonabeera mwesigwa mu katono. You're not yet faithful with the little. Kati akatono ke kano. So this is the little. Bw'okulya bukulizi bakyala. You just lead the women mu church. In church. Naye otandise okulaga obutali bwesigwa. But you still exhibit unfaithfulness. Abakyala obayingizaamu ebigambo. You speak words in the women. Olinga ayagala obbaawukanya ku pastor waabwe. You want to separate them from their pastor. Naye gw'okulembera akabondo k'abakyala bokka. But you're only leading the women ministry. Ate nze akulembera ekisibo kyonna. Now me who heads the entire congregation. Gw'osuubira ovaawo ku bakyala. So after the women, kati enkyogedde osumba ekkanisa. You want to go and start pastoring the church. And people will be too faithful to you. I have a battle. I was saying the treasurer. We went at the start of this year. I went to my spiritual father. And I knelt. I said last year, we didn't tithe perfectly. And the problem was with me. We got a challenge. That money was help, let's first go through this. Truth is, we failed to refund. We gave in the little that we had got. I took them and told them, please. That church, she's a treasurer. This is assistant admin, and they're always in that money. I want them to vow that tithe has to come everywhere. That you shall come after every 4 months. On Sunday, I reminded them that the 4 months will end. And next year on Thursday, I expect of you, they keep the money on a separate account. You get that money and take it to my father and give it in. We are looking to see that our things will also be better. Because if you're not faithful to those who take that, you'll see it manifest in your own. Today, you who is not a lead pastor, you may not understand it, but to us who are involved, you see people not tithing well, and their giving becomes a mess. So then I got to understand.
nakikola ng'omwaka gutandika nezo ngati tusaasire that please forgive us kati byonna bisobye naye zituleeseze zino zikkirize this is what we're able to get please accept n'asaba omukisa pray for a blessing mutabani wange musonyiye my son I forgive you please may you help him Lord ndeese ekyo kukulaga I brought that to show you faithfulness newankubadde etambula mu area cuts across all other areas naye naawe nkulu but it's vital kati gwe wooli so where you are bakuwadde ka department you have that department naye tokakoze bwesigwa but you're not operating in it in faithfulness abantu abasinze okuyuzaamu amakanisa batandikiramu ezo departments zebabawa most of the people that have torn down churches tore them from the departments that were entrusted to them amukulembera abaami you lead the men's department abamaanyi they are those great men aliko bayingizaamu ebigambo you start to install other words tusobola but we can't tuyinza otandika ekyaffe we can start our ate own ono omusumba this pastor tazikwata he bulungi doesn't even handle the n'enkola ye money erabika teri bulungi even his pattern is not right ndowooza ffe tujja but when we can mwe temumanyi muntu ayagala kujja wali mukulembezeewo you don't know what it means bw'ayinza kugamba bigambo how they can tell you words they want to take away whatever it's right, they will talk about it onkoze bulungi basamaika agambye bwe vaawo wano oddeko wali oyinza okutegeera nti amaanyi ge wali okolerako wano tegaali gago ebyo bya asaba atuyise mubaweereza nange nebaza mukama wange olw'okumpa omukisa gwe mukwano gwange ate muto wange and my young brother but I call him my master so faithfulness number 2 njagala gijja mu 2 Corinthians from 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2 again 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2 Abakolinsi ekyokubiri essula ey'okuna olunya olusooka n'olwokubiri kale kubanga tulina okuweereza okwo nga bwe twasaasirwa tetuddirira naye twagaana ebyensonyi ebikisibwa nga tetutambulira mu bukuusa so tetukyamya kigambo kya Katonda ekisooka nzuula bw'ensoma ekyawandiikibwa kino bayibuli egamba nti kale nga bwe tulina okuweereza kuno nga bwe twasaasirwa number 1 nze nzikiririza ddala nti nasaasirwa busaasirwa n'okuweebwa obuweereza ekyamazima nandibadde simanyi na gye ndi lwaki ngambye Pastor Michael nti mwagala nzijukira ebiseera Apostle Michael Kimuli omulimu gwe yankolamu nga ndi ku World Trumpet actually ebiseera ebyo ne batuwaako ne ku emusumbaani owali musumba gwe wali engenda akulabye owa YR Pastor Isaac nga yalinga yatugezaako tukola kulemberamu awo ze saali wa World Trumpet naye nga mbeerawo lunch hour services ezaabwe naye nga Pastor Mike ankola bulungi so yankuzaamuko omuntu ng'oweereza mu makanisa ng'agamba olina abantu bangi b'okolamu omulimu wamu nga tebamayina so bwentyo bwe nze ntambula naye saakirowooza nnyo nti nsobola okukeera enkya nga nange nsumba ekyaki of course nalina omusumba eyansumba nga musumba nzalamba ampadde obuvunaanyizibwa obw'abavubuka naye watuukira okufa saalowooza nti it was this serious okutuuka okuba nga yagambanga basumba banne nti oyo omwana oyo gwenkola naye nze nakolanga bintu bya bulijjo nga ndowooza nti nkola kuweereza musumba wange naye Katonda nannonda kubanga ekisooka ndowooza yatunuulira ensonga ey'okubiri gye njagala obbawo namwe engirinamu gye bayita commitment omuntu yenna atali committed eri obulamu bwo nga gwe omukulembeze amenya
ali committed eri obuweereza, they're not committed to the ali ministry, committed eri gwe they're gwaweereza. not committed to you, the one they serve. Era osobola n'omuga nti badde njagala onkolere kino. You can even say that I want you to do this. Nagamba ate gundi yaŋŋambye and they're like, this one said I go do this. Bw'oba mwangu ng'oweeyinga, if you're so easy you can weigh omanya oba out, gy'asinga okubeera. you know where they are most committed to. Naye abamu oluusi mutabeera committed. Some people, because of their not being committed, they disconnect from the source. okuva ku nsibuko. Bible egambye the Bible nga bwe says, tulina okuweereza kuno as we have this nga bwe ministry, twasaasirwa and as we had kkiriza compassion upon us, so believe nti it, wasaasirwa busaasirwa okuyitibwa omuweereza. that we only had compassion upon called the Kati minister. neryoka etugamba akagambo akakulunya akali awo, So then this other vital word says tetuddirira that every time you go okuluzinga gye bayita commitment.